rugido de los motores era un zumbido constante, un latido mecánico que Victor Mendoza había legado a ignorar. Adjusto sus gafas de montura metálica, el reflejo de la luz de cabina bailando en los lentes. Frente a él, una servileta de papel estaba cubierta de garabatos, equations de Schrödinger, diagramas de spin cuántico y una flecha que apuntaba a un número al borde del papel. Era su último intento de resolver la paradoja de la medición en sistemas abiertos, un problema que lo había perseguido desde que ganó el Nobel. El avión, un Gulfstream privado, volaba sobre el Atlántico, llevándolo de regreso a casa después de una conferencia en Berlín. De repente, el mundo se inclinó. Un golpe sordo, como un martillo gigante golpeando el fuselage, sacudió la cabina. Las luces parpadearon y un ola a ozono quemado llenó el aire. Victor levantó la vista, su corazón latiendo con una calma extraña, casi académica. El piloto gritó algo inintelligible por el intercomunicador, pero la voz se cortó en un chillido de estática. La ventanilla a su lado se agrietó, una telaraña de líneas blancas que se extendía como un fractal. El avión comenzó a caer. Victor no sintió miedo. En su lugar, una claridad fría lo invadió. Su mente, entrenada para analizar el caos, precisó los datos, la altitud, la velocidad de descenso, la probabilidad de supervivencia. 0,0. Cerró los ojos. Su último pensamiento no fue para su familia, ni para sus logros, sino para la ecuación en la servileta. La función de onda colapsaba. Y entonces, el dolor legó un estallido blanco que lo borró todo. Despertó con arcades. El olor era nauseabundo, una mezcla de podredumbre, excremento y ceniza humida. Abrió los ojos y vio un cielo gris, manchado por el humo de fogatas lejanas. Estaba acostado sobre algo blando y movedizo. Giró la cabeza, y el horror lo golpeó como un puñetazo. Estaba en un basurero. Montañas de desechos se alzaban a su alrededor. Fusos de animales, trapos sucios, cascaras de fruta putrefacta. Su cuerpo era lleno. Levantó una mano huesuda, sucia, con unas rotas. Las mangas de una túnica harapienta colgaban de sus brazos. Era un mendigo. Gusano. La voz era aguda, infantil. Victor giró la cabeza lentamente, su mente aturdida por la transición. Un niño, de unos 10 años, de rostro mugriento y ropas remendadas, lo miraba desde el borde del basurero. Escupió al suelo, cerca de la cara de Victor. Muy apestoso. Este es mi territorio. Victor parpadeó. Las palabras eran en un idioma que no reconocía, pero las entendía. Como si un diccionario entero se hubiera instalado en su cerebro. Antes de que pudiera responder, una sombra cayó sobre él. Un anciano, de barba canosa y ojos acuosos, se acercó cojeando. Llevaba un bastón nodoso y una bolsa de tela colgada del hombro. Tú, mendigo, dame tu bolsa de harías. El anciano señaló una pequeña bolsa atada a la cintura de Victor. Victor la tocó. Sentía granos duros dentro. Su estómago rugió. Un dolor vacío que lo recordó que este cuerpo llevaba días sin comer. No dijo Victor. Su voz resposa pero firme. El anciano sonrió, mostrando dientes amarillos. Levantó el bastón. Te lo advertí, gusano. El bastón bajó. Victor rodó instintivamente, cayendo del montón de basura y aterrizando en el suelo duro. El anciano rió, un sonido áspero. El niño también rió, señalándolo. Victor se puso de pie, tambaleándose. Su cuerpo era débil,
los músculos atrofiados. Pero su mente funcionaba como un reloj suizo. Analizó el entorno. El anciano estaba a 5 metros. El niño a 3. El suelo estaba cubierto de escombros. Vio una piedra del tamaño de un puño a su izquierda. Calculó la trayectoria. El ángulo de lanzamiento, la velocidad inicial, la resistencia del aire. Incluso consideró la gravedad, que parecía ligeramente menor que en la tierra. 9.6米每平方秒 Estimó. Che miris, idiota. Bruno el anciano, avanzando. Victor se agachó, agarró la piedra y, en un movimiento fluido, la lanzó. No fue un tiro desesperado. Fue un cálculo. La piedra silbó en el aire, girando sobre su eje, y golpeó el anciano justo en la sien. El hombre se detuvo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y cayó de rodillas, luego de cara al suelo. El niño gritó y salió corriendo. Victor jadeó, su pecho ardía. Miró sus manos temblorosas. Había matado a un hombre con una piedra. No había matado solo lo había noqueado. Pero el impacto fue preciso. Demasiado preciso. Su mente científica registró el evento como un éxito estadístico. Pero su estómago se revolvió. Tragó saliva amarga y comenzó a caminar, alejandose del peligro. Las calles eran estrechas, la tierra apisonada, flanqueadas por casas de madera y bambú. La gente lo miraba con desprecio, algunos escupían a su paso. Victor avanzó, sin rumbo, procesando. Estaba en otro mundo. Un mundo medieval, o algo así. Pero entonces, un destello de movimiento en el cielo lo detuvo. Alzó la vista. Un hombre flotaba a 3 metros del suelo. Vestía túnicas de seda blanca, con bordados dorados que brillaban como lomas. Su cabello largo y negro ondeaba sin viento. Lentamente, descendió frente a una roca del tamaño de un carro. Levantó un dedo índice, y un resplandor azul pulido se formó en la punta. Con un movimiento suave, tocó la roca. Un estruendo seco resonó, y la roca se partió en 2 mitades, como una fruta cortada por un cuchillo invisible. Victor se quedó paralizado. Su mandíbula colgó. El hombre el maestro marcial lo miró brevemente, con una chispa de desprecio en sus ojos, y luego se elevó de nuevo, desapareciendo entre los tecos. Chi murmuró Victor, la palabra brotando de sus labios sin saber cómo la conocía. Su corazón latía con fuerza. El miedo, por primera vez, lo golpeó como una ola. En este mundo, la fuerza física y el chi lo eran todo. Y él era un mendigo débil, con un cuerpo que apenas podía correr. Pero entonces, una idea surgió en su mente, clara como una ecuación resuelta. La pólvora, la balística, la ciencia, todo lo que sabía. Si ellos tenían chi, él tenía conocimiento. Y el conocimiento era el arma más poderosa de todas. Miró hacia el horizonte, donde se alzaban las torres de un palacio en la distancia. Y sonrió, una sonrisa que no era de alegría, sino de determinación fría. El sol del mediodía caía a plomo sobre las calles de barro del imperio Murim, calentando la carne del mendigo que alguna vez fue el de Victor Mendoza. Su ropa era harapos, su cuerpo temblaba por la desnutrición, y el hambre retorcia sus entrañas como un lazo. Victor caminaba tambaleante, escribiendo miradas de desprecio, cuando sus ojos se fijaron en una carreta de madera cargada de manzanas rojas, brillantes como rubíes bajo el polvo. El vendedor, un hombre gordo con una cicatriz en la mejilla,
Botiba a hablar con un client. Victor Ciencia un impulso primitivo, sobreviver. Calculó la distancia, el tiempo de reacción del vendedor. Y con un movimiento rápido y silencioso, tomó una manzana. Pero su mano temblorosa falló. La manzana rodó por el suelo y chocó contra una piedra con un golpe seco. Ladrón, gritó el vendedor, llorándose con furia. Una multitud se arremolinó al instante, de dos acusadores señalando a Victor. Antes de que pudiera correr, dos guardias con armaduras de cuero lo agarraron por los brazos, levantando del suelo como un manico de tripo. Sus pies colgaban mientras lo arrastraban por las calles, la gente escupiendo a su paso. El corazón de Victor latía con fuerza. No era el miedo a la muerte, sino la indignación de un científico reducido a una bestia capturada. Lo arrojaron al suelo de una sala de audiencias. El mármol pulido estaba frío contra su mejilla. Alzó la vista y vio un trono de jade negro, donde un hombre de complexión maciza, con una túnica bordada en hilos de oro y ojos que parecían contener tormentas, lo observaba. El emperador dragón. A su lado, una figura familiar. El anciano que Victor había golpeado con una piedra. Ahora vestía túnicas de seda blanca, una espada cava colgando de su cintura, y una venda en la sien. Su mirada era filosa como un cuchillo. Así que este es el mendigo que me hirió, dijo el anciano, su voz ronca pero cargada de autoridad. Soy el maestro, cultivador del séptimo nivel del camino del chi. Y tú, gusano, tienes una deuda de sangre. Victor se incorporó lentamente. Sus rodillas raspadas sangrando. La corte estalló en murmullos. El emperador alzó una mano y el silencio cayó como un manto. Maestro, ¿qué propones? Preguntó el emperador, su tono neutral, pero sus ojos brillaban con curiosidad. Un duelo, dijo, sonriendo con desprecio. En 3 días, este mendigo y yo nos enfrentaremos. Si gana, su deuda queda saldada. Si pierde, morirá como el insecto que es. Victor sintió un nudo en la garganta. Su cuerpo no podía levantar una espada, y su chi era inexistente. Pero en su mente, un archivo se abrió. Manuals de armería del siglo XVI. Decenas de revólveres, pólvora negra, mecanismos de percusión, imágenes de acero y latón, de balas girando en el cañón. Una idea brotó como un disparo en la oscuridad. Acepto, dijo Victor, su voz temblorosa pero firme. Pero necesito 2 días para preparar mi arte marcial. Dame una haría, herramientas, y materials. La corte rió. Un mendigo pidiendo una haría. Pero el emperador inclinó la cabeza, intrigado. Concedido, dijo. 2 días. Que vimos que arte marcial pueda aprender un gusano. Los guardias lo llevaron a una haría abandonada en las afueras del palacio. El lugar olía a óxido y ceniza. Un yunque oxidado, un fuego roto, y montones de chatarra. Victor se quedó solo, las puertas cerradas con llave. Afuera, los guardias se burlaban. Adentro, el científico comenzó a trabajar. Sus manos, débiles pero hábiles, seleccionaron piezas de acero de una carreta disecta. Recordó la fórmula de la pólvora negra: 75% silitor, 10% agifer, 15% carbon. El silitor lo encontró en la tierra húmeda del suelo, lamiendo las paredes de piedra donde la orina de animales se había secado. El agifer, en pequeñas vetas amarillas cerca de una vieja fragua. El carbon, quemando madera en un barro. Trabajó sin descanso, sus dedos sangrando, su mente enfocada. El primer día,
Fabrico un canon rudimentario. Tomo una barra de acero. Lo cuento el rojo vivo en el fuego reparado. Y lo golpeo contra el young. Hora tras hora. Hasta formar un tubo de 20 centímetros. Luego, con una lima, talo el anima. Asegurando de que fuera lisa. El percutor lo hizo de un clavo de blado. El martillo de un trozo de hierro. Para el cilindro. Uso un engranage de molino. Perforando sus agujeros con una varilla caliente. La noche del segundo día, Victor sostenía en sus manos un objeto tosco, pesado, con olor a carbón y metal caliente. Un revólver de pólvora negra. Cargó cada recámara con pólvora, un pano, y una bola de plomo fundido de una tubería vieja. El arma temblaba en su mano. Pero su corazón latía con la certeza de un científico. Apuntó a una tabla contra la pared. El gatillo cedió. El trueno lino la haría. Y la tabla estalló en pastillas. Victor sonrió. El humo escapando del canon. El maestro no sabía lo que lo esperaba. El sol de la mañana se elevaba sobre la arena de duelo de la ciudad prohibida. Venendo el polvo de tierra batida con un resplandor dorado que prometía calor y sangre. Miles de espectadores se agolpaban en las gradas de madera, susurrando entre dientes mientras el aire vibraba con la anticipación de un espectáculo que prometía ser breve y brutal. El maestro Go, un anciano de cabello canoso y mirada afilada como una daga, ya ocupaba su lugar en el centro del círculo de combate. Su túnica negra ondeaba con una leve brisa que parecía obedecer, y sus manos, nudosas y curtidas por décadas de entrenamiento, sostenían un bastón de hierro que golpeó el suelo 3 veces, haciendo que la tierra temblara. Mendigo, rugió Go, su voz retumbando como un trueno. Has tenido 2 días para preparar tu ridículo arte marcial. Joder si tu ingenio puede detener Michi. Victor Mendoza emergió de las sombras del pasillo de entrada, arrastrando los pies sobre la arena. Su cuerpo demacrado, vestido con harapos que apenas cubrían sus huesos, provocó risas ahogadas entre la multitud. Pero en su mano derecha, un objeto metálico brillaba con un fulgor siniestro, el revólver. 6 balas de plomo, fundidas con estaño y pólvora negra que él mismo había destilado de azufre, carbón y salitre, descansaban en el tambor. Cada una era una obra de ingeniería tosca pero little. Y Victor las había contado una por una mientras el sudor frío lo corría por la espalda. 2 días murmuró Victor, más para sí mismo que para el maestro. 2 días para demostrar que 1000 años de tradición no valen nada frente a una ecuación. Go levantó su bastón y, con un movimiento fluido, activó su hora de chi. Un resplandor azul emergió de su pecho, extendiéndose como una capa invisible que envolvía su cuerpo. Los espectadores contuvieron el aliento. El escudo de chi del séptimo nivel era una barrera que podía detener espadas y flechas. Para ellos, el mendigo estaba muerto. Tu arma no es más que un juguete de juego, avanzando con pasos lentos y deliberados. El chi es la voluntad del cielo. Tu ciencia es polvo. Victor levantó el revólver. El metal frío contra su palma sudorosa. Calculó la distancia, 10 metros exactos. La velocidad de la bola, 300 metros por segundo. El tiempo de impacto, 0.033 segundos. El escudo de chi, según sus observaciones de los duelos anteriores, era una estructura de energía coherente, pero con un límite de densidad. A esa velocidad, la bola perforaría como una aguja a través de seda. La ciencia no es polvo dijo Victor. Su voz firme a pesar del temblor en sus piernas. Es la verdad. Apretó el gatillo.
El estudio fue introducido en trueno seco que rasgó el silencio de la arena. Una alumbrada anaranjada broto del canon, y la bola, impulsada por la expansión violenta de los gases, cruzó el espacio en un propedio. El escudo de chi de cubrió intensamente, intentando absorber el impacto, pero la bola lo atravesó como si fuera papel mojado. El plomo caliente se incrustó en el hombro del maestro, destruyendo músculo y estuendo fusil. Cayó de rodillas, su bastón rodando por el suelo. La sangre brotaba de la herida, teniendo su túnica de carmesí. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban una mezcla de dolor y incredulidad. El chi se disipó de su cuerpo, dejándolo vulnerable y humano. Imposible. Jadio Gua, su voz quebrada. Mi escudo. Victor bajo el revólver. El humo saliendo del canon en espiras gris. Miró al maestro quedó, sintiendo el peso de cada segundo que había pasado fabricando aquel artefacto. No había triunfo en su pecho, solo una fría certeza. La lógica siempre vence el misticismo. La ciencia no necesita chi declaró Victor. Su eco resonando en el silencio absoluto de la multitud. Solo necesita una buena pregunta y las herramientas para responderla. La arena quedó en silencio. Los espectadores estaban petrificados. Sus mentes incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Un mendigo, sin una pizca de chi, había derrotado a un maestro del séptimo nivel con un trueno de metal. Entonces, el emperador dragón se levantó de su trono de jade, sus ropas de seda carmesí crujiendo con el movimiento. Los guardias imperiales, vestidos con armaduras de escamas doradas, rodearon a Victor, sus lanzas apuntando a su cuello. Pero el emperador no ordenó su ejecución. En lugar de ello, una sonrisa lenta se dibujó en su rostro, y comenzó a aplaudir. Un aplauso pesado, deliberado, que retumbó en el silencio como un latido. Interesante dijo el emperador, su voz suave pero cortante. Muy interesante. Victor sostuvo su mirada, el revólver humilmente en su mano. Sabía que aquel aplauso no era un gesto de aprobación, sino el primer movimiento de un juego mucho más peligroso. El eco del disparo aún vibraba en el aire cuando los guardias imperiales rodearon a Victor. No eran brutos con espadas, sino hombres de movimientos precisos, con armaduras de escamas negras que reflejaban la luz de las antorchas. El emperador dragón, desde su trono, alzó una mano. El gesto bastó para que los guardias se detuvieran, pero no se retiraran. Lavando a la cámara de la nuca silenciosa ordenó el soberano, su voz grave como el trueno lejano. Que lo banan, lo vistan y lo alimentan. Luego, tráigamelo. Victor sintió el frío del acero en sus muñecas antes de poder protestar. Los guardias lo alzaron del suelo, donde yacía el maestro con un charco de sangre expandiéndose bajo su hombro. El anciano aún respiraba, pero sus ojos estaban vidriosos, perdidos en un dolor que ningún podía calmar. Lo condujeron por pasillos de mármol blanco, bajo arcos telados con dragones que parecían moverse en la penumbra. Las antorchas palpitaban, y el eco de sus pasos rebotaba en las paredes como un latido. Victor contuvo el aliento. No sabía si lo llevaban a una ejecución o a una audiencia privada. Pero si sabía una cosa, mientras tuviera las manos libres, tenía una oportunidad. La celda no era una mazmorra. Era una habitación rectangular, con paredes de seda dorada y un suelo de madera líquida. En el centro, un colchón de plumas y almohadas de brocado. En una esquina,
una tina de agua humante y un plato de frutas. Pero lo que llamó su atención fueron los grilletes de jade que lo colocaron en las muñecas y los tobillos. Eran fríos, lisos, y el tocarlos, sintió una presión sutil. Como si algo intentara succionar su energía. Pero él no tenía energía que succionar. Solo su mente. Los guardias se retiraron, cerrando la puerta con un golpe seco. Victor se quedó solo, respirando el aroma a incienso que flotaba en el aire. Se sentó en el colchón, inspeccionando los grilletes. Eran hermosos, todos con ranas que brillaban débilmente en la oscuridad. Pero no eran más que adornos. No podían bloquear lo que no existía. Paran horas, o quizás minutos. El tiempo se volvía elástico en aquel silencio. Victor cerró los ojos y repasó las fórmulas químicas en su mente. Azufre, salitre, carbón. La proporción exacta. El preciso de molienda. La temperatura del horno. Cada detalle era un ladrillo en el muro que construiría. La puerta se abrió sin previo aviso. El emperador dragón entró solo, sin guardias, sin séquito. Vestía una túnica negra bordada con hilos de plata. Y su cabello canoso caía suelto sobre sus hombres. Sus ojos, dos esquios en un rostro de piedra, se fijaron en Victor con una intensidad que helaba la sangre. Has matado a un maestro de séptimo nivel con un tubo de hierro, dijo el emperador, cerrando la puerta tras de sí. ¿Cómo? Victor se puso de pie, los grilletes tintineando. No fue magia. Fue ciencia. Explicate. La pólvora, el quemarse, genera gas. Ese gas empuja una bola a alta velocidad. La bola perfora el chi porque la energía cinética supera la cohesión del escudo. No es complicado. El emperador sonrió, pero no era una sonrisa amable. ¿Y crees que puedes enseñar eso? Puedo enseñar a cualquiera que tenga los materiales adecuados, respondió Victor, manteniendo la voz firme. Pero no lo haré gratis. ¿Qué quieres? Un laboratorio. Azufre, salitre, carbón, plomo. Un horno de fundición. Herramientas de metalúrgico. Y tiempo. El emperador se acercó. Sus pasos lentos, deliberados. Se detuvo a un metro de Victor, lo suficientemente cerca para que el científico pudiera ver las líneas de fatiga en su rostro, las cicatrices en sus manos. Te dare to do eso, dijo el soberano. Pero si feliz, si tu ciencia no produce resultados, tu cabeza adornará la puerta del palacio. Acepto. El emperador asintió, y sin otra palabra, salió de la celda. La puerta se cerró de nuevo, diciendo a Victor en la penumbra. Pero ahora, en su mente, los países comenzaban a encajar. Tenía los recursos. Tenía el tiempo. Y tenía una deuda que cobrar. 3 días después, los materiales llegaron. Secos de azufre, barriles de salitre, carbón vegetal, lingotes de plomo. Un horno de fundición de hierro colado, con fuels de cuero. Herramientas, martillos, tenazas, limas. Todo lo que necesitaba para construir un fusil de repetición. Pero también algo más. Mientras trabajaba, moliendo el salitre en un mortero de piedra, sintió una presencia. No era un guardia. Era alguien que se movía con sigilo, con la respiración contenida. Victor no se volvió. Siguió moviendo, el ritmo constante del mortero contra la piedra. El clan Artemisa no olvida, susurró una voz desde las sombras. Has fumado un maestro. Pagarás con sangre. Victor sonrió. Con la mano libre, tentó el objeto que había escondido bajo un montón de carbón.
una oil de hierro, lina de pólvora, fragmentos de metal y una mecha de triple. Su granada de fragmentación. La había fabricado en secreto, mientras todos creen que solo hacía pólvora. ¿Y crees que puedes matar? Preguntó Victor, sin dejar de molar. Soy un asesino de sexto nivel. Puedo atravesar tu escudo de chi con un dedo. No tengo escudo de chi. La risa del asesino fue un crujido seco. Entonces morirás más rápido. Victor sintió el movimiento, un desplazamiento de aire. El rostro de una tela. Era ahora o nunca. Tomó la granada, encendió la mecha con una brasa del horno, y la lanzó contra la pared opuesta. El asesino se detuvo, confundido por el objeto que caía. ¿Qué es eso? Una pregunta que no tendrás tiempo de responder. La explosión fue un trueno. El mundo se volvió blanco, luego rojo, luego negro. Victor sintió como el suelo se abría bajo sus pies, como el techo se derrumbaba en una lluvia de escombros. El dolor llegó en oídos, metralla incrustándose en su espalda, en sus brazos, en sus piernas. Pero no soltó el mortero, no soltó la pólvora. Cuando el polvo se asentó, Victor yacía entre los restos de la celda, riendo. La risa era un sonido ronco, casi animal, mezcla de dolor y euforia. Frente a él, el asesino yacía destrozado, su cuerpo perforado por decenas de fragmentos de metal. Sus ojos abiertos miraban el vacío, sin entender qué había pasado. Victor se incorporó, tambaleándose. La sangre le corría por la frente, goteando en el suelo. Miró la granada, ahora solo un montón de hierro retorcido, y sonrió. Eso murmuró y es el precio del conocimiento. El dolor era una sinfonía en los huesos de Victor. La metralla anidaba en su hombro derecho, un recuerdo ardiente de la granada que había convertido su celda en una tumba para el asesino. Pero mientras dos guardias imperiales lo arrastraban por un pasillo de piedra humida, él sonría. La risa se había apagado, pero la chispa en sus ojos se mezcla de locura y genio seguía encendida. El laboratorio subterráneo era una caverna mal iluminada, con paredes de roca viva y un techo tan bajo que Victor tuvo que encorvarse. En el centro, una mesa de hierro oxidado sostenía montones de azufre, salitre y carbón vegetal, junto a un horno de fundición que irrugía con carbón encendido. Había lingotes de plomo apilados como ladrillos, y en un rincón, un barril de agua estancada. El olor a humedad y minerales llenaba el aire, pero para Victor era el perfume de la posibilidad. Se dejó caer en un taburete de madera, ignorando el dolor punzante en el hombro. Sus manos, temblorosas por la explosión, tomaron un trozo de cuarzo que había pedido entre los materiales. Lo giró frente a la loma del horno, observando cómo la luz se refractaba en prismas imperfectos. Necesitaba lentes. Una mira telescópica. No podía confiar en su puntería natural. Su cuerpo de mendigo era débil, los músculos atrofiados. Pero la física no necesitaba músculos, solo precisión. Los primeros días fueron un infierno de prueba y error. Victor molía el salitre con un mortero de piedra, mezclando con azufre y carbón en proporciones exactas. 75% nitrato, 15% carbón, 10% azufre. La pólvora negra era fácil, pero quería algo mejor. Pólvora sin humo. Para eso necesitaba nitrocelulosa, y para eso, ácido nítrico. El proceso era lento. Destilaba vinagre en el horno. Hacía reaccionar el ácido acético con salitre para obtener ácido nítrico diluido. Luego, con algodón y ácido sulfúrico,
que obtuvo comando jefe y haciendo burbullir el humo en agua. Creó una pasta fibrosa que dejó secar el aire. Cuando la incendió con una chispa, ardió sin dejar rastro. Perfecto. El canon del fusil lo forjó él mismo. Tomó una barra de hierro, la calentó el rojo vivo y la golpeó contra un yunque improvisado una roca plana hasta dar forma cilíndrica. Luego, con una broca de acero que había fabricado limando un clavo, perforó el ánimo lentamente, milímetro a milímetro. El sudor corría por su frente, mezclándose con el hollín. Sus dedos sangraban, pero no se detenía. Cada golpe de martillo era un verso de su venganza contra este mundo que lo despreciaba. La culata la taló de una tabla de roble, dando forma cada para que se ajustara a su hombro. El mecanismo de repetición fue el mayor desafío, un desarrollo deslizante que, al moverlo hacia atrás, extraía el casquillo vacío y, al empujarlo hacia adelante, insertaba uno nuevo. Uso resorts de acero que fabricó templando alhambra en aceite caliente. El cargador interno podía contener 5 balas. 5 oportunidades. Las balas de punta hueca fueron una obra maestra de milicia. Fundió plomo en moldes de arcilla, pero antes de que se solidificara, insertó una pequeña varilla de hierro para crear una cavidad en la punta. El impactor. Esa cavidad haría que la bola se expandiera, transfiriendo más energía al objetivo. Para un mundo donde los maestros de chi confiaban en sus escudos de energía, esas balas serían una revelación brutal. La mira telescópica fue el toque final. Taló 2 lentes de cuarzo, puliéndolas con harina fina durante horas hasta que quedaron transparentes. Las montó en un tubo de bronce, ajustando la distancia focal con anillos de cuero. Cuando la fijó sobre el canon, el mundo se volvió nítido a 500 metros. Podía ver las grietas en las paredes de roca, el polvo bailando en la luz del horno. Todo estaba listo. El emperador dragon legó el 14º día. Sus pasos resonaron en la escalera de caracol, y cuando entró al laboratorio, sus ojos recorrieron el desorden con una mezcla de desprecio y curiosidad. Lavaba su túnica de seda carmesí, con el dragón bordado en hilos de oro. Detrás de él, 2 guardias con armaduras de jade observaban a Víctor como si fuera un insecto. Has tenido 2 semanas, Arquitecto dijo el emperador, su voz como grava redendo. Demuestren que no he desperdiciado mis recursos. Víctor se puso de pie, el fusil en sus manos. El peso del arma era familiar, reconfortante. Salió del laboratorio hacia un patio abierto, donde una roca del tamaño de un hombre se alzaba a 500 metros de distancia. El viento soplaba suave, pero Víctor calculó la deriva, un susurro hacia la izquierda. Ajustó la mira, apoyó la culata en su hombro y apuntó. El emperador observaba, impassible. Los guardias intercambiaron miradas escépticas. Víctor contuvo el aliento. Su dedo acarició el gatillo. El mundo se redujo al punto de mira, a la roca, a la línea invisible entre ambos. Disparó. El estampido fue un trueno en el silencio del patio. La bola surcó el aire a 700 metros por segundo. Impactó la roca en el centro exacto, y la piedra explotó en una lluvia de fragmentos. Los guardias dieron un paso atrás, sus manos yendo instintivamente a sus espadas. El emperador no se movió, pero sus ojos se abrieron ligeramente. Interesante dijo, y por primera vez, había algo parecido al respeto en su tono. Has matado a un hombre con un truco de fuego, pero esto es un arma de guerra. Víctor bajó el fusil, el hombro ardiendo por la retrocarga.
es solo el comienzo, majestad, con suficientes recursos, puedo fabricar 100 de estos en un mes, 1000 en un año. El emperador asintió lentamente. Entonces, te nombró arquitecto de la destrucción. Tendrás tu propio taller, tus propios asistentes. Pero recuerda, tu lealtad es mía. Si intentes huir o traicionar, tu muerte será lenta. Victor inclinó la cabeza, ocultando su sonrisa. Lealtad. Eso era lo que el emperador quería tener. Pero la ciencia no conoce lealtad, solo oportunidades. Y esa noche, mientras limpiaba el fusil en su nuevo alojamiento, una habitación con cama de plumas y una ventana que daba al jardín imperial, un golpe en la puerta lo sobresaltó. Abrió y se encontró con un hombre vestido de negro, el rostro oculto tras un velo de seda. Sin decir palabra, el hombre lo entregó un pergamino selado con cera verde, el emblema del clan Artemisa. Victor desenrolló el pergamino. La caligrafía era elegante, precisa. Arquitecto de la destrucción. Tu talento es demasiado valioso para ser esclavo de un tirano. Anid al clan Artemisa. Te ofrecemos riqueza, poder y sobritud, libertad, riqueza, y morirás antes del amanecer. El mensajero esperó, inmóvil. Victor sostuvo el pergamino frente a la loma de una vela. El papel se cavó, ennegreció, y las cenizas cayeron al suelo. Luego, metió los restos carbonizados en su bolsillo y sonrió al mensajero. Dio a tus ames que he recibido su mensaje. El hombre de negro inclinó la cabeza y se desvaneció en la oscuridad del jardín. Victor cerró la puerta y se recostó en la cama. El fusil al alcance de su mano. El clan Artemisa quería reclutarlo. El emperador quería posarlo. Pero él no pertenecía a nadie. En su mente, ya trazaba los planos de algo más grande. Una ametralladora Gatling, un mortero de fragmentación, y el final del túnel, la promesa de un reactor nuclear que haría temblar los cielos. Sonrió en la oscuridad. Este mundo no sabía lo que se le venía encima. El sol de la mañana apenas se filtraba entre los pinos retorcidos del camino del dragón durmiente. Victor ajustó la correa del fusil sobre su hombro, sintiendo el peso familiar del acero y la madera. A su alrededor, 20 soldados imperiales marcaban en formación suelta, sus armaduras de cuero crujiendo con cada paso. El capitán, un hombre de rostro catido llamado Rue, cabalgaba al frente, escaneando el horizonte con desconfianza. Arquitecto dijo Rue sin volverse, esta ruta es peligrosa. Los clans menores usan estos acantilados para emboscadas. Tal vez debemos tomar el desvío. Victor negó con la cabeza, su mente calculando distancias y ángulos. El desvío añadiría 3 días. 3 días que el clan Artemisa podría usar para preparar algo peor. Sigo adelante, capitán. La mina de Azufre está a mediodía. No tengo tiempo para rodeos. El camino serpenteaba entre formaciones rocosas que se elevaban como dedos de piedra hacia el cielo. El viento silbaba entre las grietas, levando el ola a tierra seca y pino. Victor mantuvo la mano cerca del fusil, su pulgar rozando el seguro. Había pasado las últimas noches modificando el mecanismo de disparo, reduciendo el retroceso y aumentando la precisión a 600 metros. Ahora era una extensión de su voluntad. Fue entonces cuando lo vio, un destello metálico en la cresta este, a unos 400 metros. Su corazón se aceleró, pero su voz se mantuvo firme. ¡Alto! Forman muro de escudos. Los soldados reaccionaron con la disciplina de hombres entrenados. En segundos,
20 escudos de acero formaron una muralla cava frente a él. Victor tripó a una roca plana, apoyó el fusil sobre una hendidura natural. Y ajustó la mira de cuarzo. A través del lente, vio figuras moviéndose entre las rocas. Hombres con túnicas negras, sus cuerpos envueltos en un tenue resplandor de chi. 50, tal vez 60. Maldición murmuró, contando las cabezas. Sabían que vendríamos. El primer ataque llegó en forma de una lluvia de flechas. Los proyectiles silbaron en el aire, chocando contra los escudos con golpes sordos. Un soldado cayó, una flecha clavada en su hombro. Victor apretó los dientes, enfocó la mira en el pecho del maestro más cercano, y apretó el gatillo. El disparo rasgó el aire como un trueno seco. La bala, viajando a 800 metros por segundo, atravesó el escudo de chi del enemigo antes de que pudiera reaccionar. El hombre cayó de rodillas, un agujero fumante en su pecho. Antes de que sus compañeros pudieran procesar lo ocurrido, Victor ya había desplazado la mira, ajustado el ángulo, y disparado de nuevo. Otro maestro cayó. Siguen disparando, malditos. Gritó Rue desde abajo. Protegen el arquitecto. Los soldados respondieron con una descarga de flechas, pero los maestros del clan Artemisa avanzaban, sus pasos rápidos y erráticos, usando el chi para desviar los proyectiles. Victor disparó una y otra vez, cada bala encontrando su objetivo. 12 cuerpos yacen en la ladera cuando su cargador se vació. Recargando. Gritó, mientras sus dedos trabajaban con precisión mecánica. Extrayó el cargador vacío, insertó uno nuevo, y martilló el cerrojo. Pero el tiempo era un lujo que no tenía. Los enemigos estaban a menos de 100 metros, sus espadas desenvainadas, sus ojos brillando con odio. Victor sacó una de las granadas de su cintura. La esfera de hierro, relena de pólvora sin humo y metralla, pasaba en su mano. Tiró del pasador, contó hasta 2, y la lanzó en un arco alto hacia el grupo más denso de atacantes. La explosión fue un rugido naranja que sacudió el suelo. Fragmentos de metal y carne volaron en todas direcciones. Gritos de dolor se elevaron entre el humo. Victor no esperó a que se disipara. Apoyó el fusil de nuevo y disparó a través de la cortina de humo, derribando a 2 maestros más que intentaban reagruparse. Retirada ordenada. Ordinó Rue. Hacia el desfiladero. Los soldados se movieron como una máquina, lavando a los heridos mientras mantenían la formación. Victor cubría la retirada, disparando a intervalos regulares, obligando a los perseguidores a mantener la distancia. Cuando la última granada explotó detrás de ellos, el camino quedó sembrado de cuerpos. 30 enemigos muertos. Solo 4 soldados heridos. Llegaron a la mina de Ashford el atardecer. El capataz, un hombre calvo y sucio llamado Hin, salió a recibirlos con una reverencia temblorosa. Arquitecto, tengo algo para usted. Alguien lo dijo anoche. Victor siguió al capataz hasta una caseta de madera. Dentro, sobre una mesa polvorienta, había un cofre de hierro negro. Hun abrió la tapa con manos temblorosas. El interior estaba furido con terciopelo rojo. Y él, brillando bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite, yacía un trozo de mineral grisáceo, pesado, casi metálico. Victor sintió que el mundo se detenía. Sus dedos rozaron la superficie fría del uranio en bruto. Su mente se llenó de ecuaciones, de reacciones en cadena, de energía dormida esperando ser liberada. Susurró,
Tan bajo que solo el pudo orlo. Esto cambia todo. El polvo de Ajafer impregnaba sus fosas nasales cuando Victor cruzó el umbral del laboratorio. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre los muros de piedra. Sobre la mesa, el cofre de uranio en bruto descansaba como un tesoro maldito. Sus manos temblaban no de miedo, sino de la certeza de que sostenía el poder de los dioses en un panadero de mineral grisáceo. Las primeras semanas fueron un infierno de engranajes y sudor. Victor improvisó una centrífuga con barriles de cobre y polias de hierro. Cada giro manual lo arrancaba un juramento. El uranio, molido hasta convertirlo en polvo fino, se mezclaba con ácido nítrico que él mismo destilaba de salitre y vitriolo. El proceso de separación isotópica era bruto. 30 minutos de giro constante para obtener apenas un gramo de material enriquecido. Sus brazos ardían. Sus dedos sangraban. Pero no paraba. Una vez más murmuraba. Con la voz rasposa como pepo de lija. El diseño del reactor de fisión rudimentario ocupaba cada rincón de su mente. Sobre pizarras de pizarra, repetía equaciones de neutrons y secciones transversas de fisión. El grafito de las minas del norte serviría como moderator. Las barras de control serían de cadmio, fundido en hornos que él mismo había construido. Pero el verdadero desafío era la masa crítica. Necesitaba al menos 15 kilogramos de uranio enriquecido al 80%. A su ritmo actual, tardaría meses. La tío es luego una tarde, mientras soldaba una junta de plomo. Un espasmo seco, seguido de un sabor metálico en la lengua. Escupió en el suelo. La saliva era resada. Victor observó la mancha con una calma perturbadora. Conoció los síntomas, náuseas, caída del cabello, daño en la médula ósea. La radiación no perdonaba. Pero tampoco lo haría él. Solo un poco más daño, limpiándose la boca con el dorso de la mano. El emperador dragon lego sin anunciarse el 21º día. Sus pasos retumbaron en el laboratorio mientras sus guardias se desplegaban en formación. Victor levantó la vista de su trabajo, con el rostro más lento y los ojos hundidos. Arquitecto dijo el emperador, con una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Han pasado 3 semanas. Mis generos se impacientan. Los planes susurran que tu pólvora fue un truco, que no tienes nada más. Tengo algo mejor, respondió Victor, señalando el cilindro de plomo en el centro del laboratorio. Una bomba que puede borrar una montaña del mapa. El emperador rió, pero era una risa hueca. Palabras. Necesito resultados. Te doy un mes. Si no entrego un arma que demuestra tu poder, tus asistentes morirán. Uno por uno, frente a ti. Victor sintió que la sangre lo hervía. Los soldados que lo habían escoltado, los herreros que lo ayudaban, los aprendices que traían materiales, todos ellos eran inocentes. Pero sabía que discutir era inútil. El emperador solo entendía el poder. Un mes repitió Victor, apretando los dientes. Lo tendrás. El emperador asintió y se fue, diciendo un rastro de seda y perfume. En cuanto la puerta se cerró, Victor estalló. Agarró el martillo y golpeó la mesa, una y otra vez, hasta que la madera se estiló. Luego, con una calma gélida, volvió a la centrífuga. Las siguientes noches fueron una maratón de trabajo. Victor apenas dormía. Comía pan duro mientras operaba los hornos. Su cabello comenzó a caerse en mechas. Su piel se volvió citrina. Pero el uranio se acumulaba. 10 kilogramos. 12. 14.
Cada gramo era una victoria robada a la muerte. El 28º día, mientras sodaban el contenido de la bomba una esfera de acero de casi un metro de diámetro, Victor notó algo extraño. Uno de los aprendices, un joven de mirada esquiva, se acercaba demasiado al cofre de uranio. Sus manos temblaban. Sus ojos se movían nerviosamente. Tu dijo Victor, diciendo el soplete. ¿Qué haces? El aprendiz dio un paso atrás. Nada, maestro. Solo. Victor caminó hacia él. El joven retrocedió hasta chocar contra la pared. De repente, su mano se movió hacia el cinturón, sacando un puño con la joya grabada con el emblema de Artemisa. Una luna creciente. Maldito Hirage! Gritó el infiltrado. Tu ciencia blasfema no profanará nuestro valle sagrado. Se abalanzó hacia el cofre de uranio, pero Victor fue más rápido. Su mano encontró el martillo de herrero que yacía sobre la mesa. El impacto fue sordo. El cráneo del discípulo se hundió bajo el peso del acero. Un chorro de sangre salpicó la pared. El cuerpo cayó al suelo con un golpe gemido. Victor levantó el martillo de nuevo. Y otra vez. Y otra. Cada golpe era un eco de su furia contenida. Los otros aprendices observaban, petrificados. Cuando finalmente se detuvo, el rostro del infiltrado era irreconocible. Un charco de sangre se extendió lentamente por el suelo de piedra. Que esto sirva de lección dijo Victor, jadeando. Nadie toca mi uranio. Nadie. Dejó caer el martillo. Sus manos temblaban. La sangre goteaba de sus nudillos. Miró el contenedor de la bomba, abierto. Y supo que el tiempo se acababa. El precio del uranio no era solo su salud. Era su humanidad. El amanecer en el valle de los susurros era engañosamente sereno. El viento mecía los juncos secos. Y el sol tenía de ember las colinas rocosas. Victor Mendoza, con su túnica negra manchada de grasa y ceniza, caminaba al frente de la comitiva imperial. A su espalda, un carro de bueyes transportaba una esfera de acero de casi 3 metros de diámetro, la bomba de fisión. Los generales del emperador, montados en caballos blancos, rían entre dientes. Una olla con piedras. Murmuró el general Fong, un hombre de cicatrices profundas en el rostro. El mendigo loco nos ha traído hasta aquí para ver cómo hier su sopa. Victor no respondió. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por la radiación que le carcomía sus huesos. Tosió, y un hilillo de sangre se deslizó por su barbilla. Se limpió con el dorso de la mano, manchando la tela negra. El emperador dragón, montado en un corzo de crías petitas, observaba en silencio desde una colina cercana. Sus ojos, como brasas, no se apartaban de la esfera. Alto aquí ordenó Victor, levantando la mano. Los soldados detuvieron el carro. El valle se abría ante ellos, un anfiteatro natural de piedra caliza, sin vida, sin agua, solo polvo y rocas. Victor señaló una torre de madera que había hecho construir días antes, de 10 metros de altura, en el centro del valle. Colocan la bomba en la torre. Con cuidado. Un golpe y volaremos todos. Los soldados intercambiaron miradas, pero obedecieron. Con cuerdas y polillas, izaron la esfera hasta la plataforma. Victor subió tras ella, levando una caja de madera con el mecanismo de detonación. Sus manos, ahora huesudas y manchadas de quemaduras químicas, conectaron los cables al núcleo de uranio. El sudor frío le corrió por la frente. Temporizador,
tres minutos murmuró para sí mismo, ajustando el dial. Sufficient para llegar a la colina. Bajo de la torre con pasos rápidos, casi torpes. Los generos lo vieron correr hacia ellos, jadeando. Y las risas se intensificaron. Crear, mendigo, gritó Fong. Que no te alcanza tu propia olla. Victor ignoró las burlas. Llegó a la colina donde el emperador lo esperaba. Y se arrodilló, jadeando. Majestad, la bomba está activada. En 2 minutos, verá el poder de la ciencia. El emperador asintió, sin apartar la mirada del valle. Los generos seguían riendo, pero sus risas se apagaron cuando un rugido profundo sacudió la tierra. Primero fue un destello blanco, tan brillante que cegó a todos por un instante. Luego, una onda expansiva que derribó a los caballos y arrancó los árboles de raíz. El sonido llegó después, un trueno ensordecido que pareció partir el cielo en dos. Victor, protegiéndose los ojos con el brazo, observó como una columna de fuego se elevaba desde el valle, formando un hongo de humo y cenizas que se alzó hasta las nubes. La torre de madera había desaparecido, y en su lugar, un cráter de 50 metros de diámetro gimaba, con bordes de roca fundida que brillaban como lava. Los generos cayeron de rodillas. Fong, el que había reído más fuerte, temblaba con la mirada perdida, murmurando oraciones a los antiguos espíritus. El emperador dragón, en cambio, sonrió. Una sonrisa lenta, depredadora, que heló la sangre de Victor. Impresionante dijo el emperador, desmontando. ¿Cuánto tiempo para tener 10 de esas? Victor se puso en pie, temblando. La tío lo sacudió el pecho, y escupió más sangre en la tierra. Majestad, el uranio, necesito más tiempo. El proceso de purificación es lento, y el material se agota. Un año para una, tal vez 2, pero 10. El emperador lo interrumpió, colocando una mano en su hombro. La prisión era firme, casi quebrantadora. Un año, arquitecto. 10 bombas. Otras asistentes morirían, uno por uno, cada mes que te retraces. Victor sintió el peso de la amenaza como una lanza sobre su espalda. Miró el hongo de fuego que se elevaba, y supo que había desatado algo que no podía controlar. El mundo Murim nunca sería el mismo, pero el se estaba muriendo, célula por célula, envenenado por su propia creación. Su majestad susurró, inclinando la cabeza. 10 bombas. En un año. El emperador montó su corzo y se alejó, seguido por los generos, que tropezaban con sus propias capes. Victor se quedó solo en la colina, observando el cráter humeante. El viento trajo ola a azufre y metal fundido. Se llevó la mano al pecho, donde el dolor era constante, y sonrió con amargura. 10 bombas murmuró. O moriré intentándolo. Quizás ambas. El sol se ocultó tras las montañas, y la sombra del hongo de fuego se alargó sobre el valle, como un presagio de la destrucción que vendría. El amanecer sobre el campamento imperial era un lienzo de nubes gris y polvo suspendido. Victor Mendoza ajustó el visor de su fusil de repetición, un arma de hierro y madera que había diseñado en 3 semanas de insomnio. A su alrededor, 200 soldados vestían uniformes de cuero y portaban fusiles similares, aunque menos precisos. Sus rostros reflejaban miedo y curiosidad. Ellos, entrenados en el arte marcial, ahora empuñaban herramientas que escupían fuego y plomo. Arquitecto dijo el general Fong, acercándose con pasos firmes. Los exploradores confirman. El clan Artemisa ha movilizado a 3,000 guerreros.
Están a dos horas de marca. Victor Tozio en su manga, diciendo una mancha roja. La radiación no perdonaba, pero tampoco el odio. Que vengan. Hoy las enseñaremos que el chi no puede detener el progreso. El sol es elevo. Y con el rugido de tambores de guerra. Desde la llanura, una maria de túnicas blancas avanzaba. Los maestros del clan Artemisa, con sus horas brillando como faros. El líder, un anciano de barba platida llamado maestro Lien, cabalgaba al frente, su espada desenvainada. Imperio de cobardes. Gritó Lien, su voz amplificada por el chi. Escondidos tras máquinas de humo y truenos. Salgan a pelear como hombres. Victor sonrió. No había honor en la guerra, solo resultados. Primera olida, granadas de humo. El suelo ordinó. Los soldados, nerviosos, obedecieron. 20 esferas de hierro volaron hacia el frente enemigo. Explotaron en nubes blancas y espesas que seguían a los maestros. El humo olía a azufre y pólvora. Los guerreros del clan tosieron sus técnicas de chisiguedas. Ahora, gritó Victor. 100 fusiles dispararon al unísono. El sonido fue un trueno seco que retumbó en el valle. Las balas, pequeñas pero rápidas, perforaron escudos de chi como papel. Los primeros rangos de Artemisa cayeron, sus cuerpos impactados por plomo giratorio. Gritos de dolor y sorpresa llenaron el aire. Segunda olida, avanzan. Ordinó Victor. Los soldados, ganando confianza, caminaron hacia adelante, disparando en intervalos. El humo comenzó a disiparse, revelando a los maestros restantes, desorientados. Algunos intentaron contraatacar con técnicas de espada, pero las balas los alcanzaban antes de que pudieran acercarse. Victor se colocó en una posición elevada, una roca plana a 800 metros del campo. Apoyó el fusil, ajustó la mira. El viento era débil, de este a oeste. Calculó la trayectoria, 0.3 segundos de vuelo, desviación de 2 centímetros. Ali, en el centro del chaos, el maestro Lien se ardía, su chi formando un escudo dorado. Las balas de los fusiles comunes rebotaban en él. Lien reía, desafiante. Su débil artillería no puede tocarme. Victor contuvo la respiración. El dedo acarició el gatillo. Vio el punto exacto, la unión entre el cráneo y la nuca, donde el escudo era más delgado. Buenas noches, maestro. El disparo fue un solo latido. La bola, forjada con plomo y una punta de acero endurecida, atravesó el aire. Impactó en el escudo de Lien con un destello, pero la velocidad era suficiente. Entró en el cráneo y salió por el ojo izquierdo. Lien se tambaleó. Su chi se desvaneció como una vela apagada. Cayó de rodillas, luego de cara al polvo. El clan Artemisa, al ver caer a su líder, perdió toda cohesión. Los sobrevivientes fueron, diciendo atrás armas y heridos. La batalla duró 6 horas. Al final, el campo estaba sembrado de cuerpos vestidos de blanco. Los soldados imperiales victoriaban, levantando sus fusiles. El general Fong se acercó a Victor, sus ojos mezclando respeto y temor. Arquitecto, ha sido devastador. El clan Artemisa está roto. Victor no respondió. Se limpió la sangre de los labios con la manga y miró el horizonte. El sol se ponía, teniendo el cielo de rojo y naranja. El campamento se preparaba para la noche, con hogueras encendidas y centinelas alertas. Ya en su tienda, Victor revisaba sus notas.
quando un soldado entró rápidamente. Arquitecto, un niño ha aparecido en el perímetro. Trae una carta. Victor frunció el seno. El niño, de unos 10 años, vestía harapos y temblaba. Entregó un pergamino selado con cera negra. Victor lo abrió. La caligrafía era precisa, amenazante. Arquitecto de la destrucción, has matado a mi género. Pero no has vencido el plan. Te reto a un duelo personal, sin armas de fuego, sin explosivos. Solo tú y yo, al amanecer, en el puente de piedra partida. Si eres hombre, acepta. Si no, serás cazado como una bestia. Líder del clan Artemisa. Victor dobló la carta. El silencio en la tienda era pesado. El niño lo miraba, esperando una respuesta. Afuera, el viento nocturno olaba, lavando el eco de la batalla. Dio a tu lado dijo Victor, su voz ronca que estar él. El niño ascensió y desapareció en la oscuridad. Victor se quedó solo, la carta en la mano, la tío regresando. El duelo era una trampa, pero también una oportunidad. Otra paisa en el tablero. El fuego de la hoguera propicio, proyectando sombras danzantes en la lona de la tienda. La noche prometía ser larga. El amanecer llegó con un manto de neblina que envolvía el puente de piedra partida. Sus arcos de granito desgastados por siglos de lluvia y sangre. El río rugía abajo, un torrente de espuma blanca que devoraba cualquier eco. Victor ajustó el peso del revólver en su manga, sintiendo el frío metal contra su piel sudorosa. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por la radiación que carcomía sus pulmones. Tosió, y un hilillo de sangre manchó su barba incipiente. Frente a él, a 50 pasos, el líder del clan Artemisa emergió de la niebla como un espectro dorado. El anciano vestía una túnica de seda blanca bordada con dragones de hilo de oro, y su barba fluía como un río de plata. Su aura de chi era tan densa que distorsionaba el aire a su alrededor, creando un resplandor cálido que rivalizaba con el sol naciente. Sus ojos, negros y profundos como pozas sin fondo, se fijaron en Victor con desprecio. Así que eres el demonio de la pólvora dijo el anciano, su voz grave y resonante, como un trueno lejano. Un gusano que escupe fuego. Hoy, te arranqué la lengua y la clavara en la puerta de mi clan como trofeo. Victor no respondió. Su mente calculaba distancias, velocidades, ángulos. El revólver en su manga tenía 6 balas de pólvora negra, pero sabía que contra un escudo de chi de ese nivel, la penetración sería nula. Necesitaba algo más. Su mano izquierda rozó la granada en su cinturón, oculta bajo la capa. El anciano sonrió, mostrando dientes amarillentos. ¿Silencio? Bueno. Prefiero que mueras con dignidad. Extendió un brazo, y el chiflido hacia su palma como un río de luz. Con un movimiento brusco, lanzó una ráfaga cortante que surcó el aire, silbando como un halcón. Victor se lanzó al suelo, rodando sobre las piedras mojadas. El golpe de chi pesó a centímetros de su cabeza, desgarrando su capa y dejando una marca gigante en el granito. El dolor en sus costillas era punzante, pero ignoró la adrenalina. Primer disparo murmuró, sacando el revólver de su manga. El estampido rompió el silencio del amanecer. La bola voló recta, pero el impacto contra el oro dorada se detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible, deformándose y cayendo al suelo con un tintinio metálico. El anciano rió, una carcajada profunda que retumbó en el valle. Eso es todo. Pensé que tu fama era merecida.
Iris solo on bufon conjugates. Victor aprieto los dientes. Disparo dos veces más. Rápido. Apuntando a la cabeza y el pecho. Ambas balas rebotaron. Una desviándose hacia el río. La otra incrustándose en una piedra cercana. El anciano avanzó. Sus pasos seguros, confiados. El chi a su alrededor se intensificó, formando una carrera brillante. He sobrevivido a 100 battles, dijo el anciano, alzando la mano derecha, donde el chi se condensó en una lanza de energía. He mató a maestros con técnicas que ni siquiera imaginas. Tu pólvora no es más que un juego de niños. Victor tosió, escupiendo más sangre. Su visión se nubló por un instante. Pero en ese momento de debilidad, su mente funcionaba con claridad fría. El anciano estaba a 10 pasos. Demasiado cerca para fallar. Tienes razón, dijo Victor, con una sonrisa torcida. La pólvora no es suficiente. Con un movimiento rápido, desató la granada de su cinturón. Activó la esposita y la lanzó directamente a los pies del anciano. El líder del clan Artemisa la vio caer. Sus ojos se abrieron por un instante de sorpresa, pero su arrogancia lo traicionó. Otra bagatela. Río, extendiendo su aura para absorber el impacto. La explosión fue ensordecedora. Una bola de fuego y metralla se expandió en todas direcciones, desgarrando la niebla y sacudiendo el puente. El anciano fue lanzado hacia atrás. Su aura dorada parpadeó y se desvaneció en fragmentos de luz. Cuando el humo se disipó, yacía en el suelo, con la túnica hecha jirones, el pecho abierto en una herida gigante de la que brotaba sangre negra. Su respiración era un estertor. Victor se acercó temblando. El revólver gigante en su mano. Se detuvo sobre el anciano, que lo miraba con ojos vidriosos, llenos de odio y algo más. Una chispa de comprensión. El emperador, susurró el anciano, su voz apenas angelo. Te usará y te matará, cuando ya no lo sirves. Eres solo una herramienta, como yo. Victor no respondió. Levantó el revólver y apretó el gatillo. El disparo resonó en el silencio del amanecer. Y el anciano quedó inmóvil, sus ojos fijos en el cielo gris. El viento sopló, levantándose el humo y el olor a pólvora. Victor se quedó solo en el puente, latió sacudiendo su cuerpo, la sangre goteando de sus labios. Las palabras del anciano resonaban en su mente como un eco maldito. Te usará y te matará. Miró el cadáver, luego el revólver en su mano. Sabía que el anciano tenía razón, pero también sabía que no tenía otra opción. No, guardó el arma y caminó de vuelta hacia el campamento, dejando atrás el puente y el cuerpo del líder del clan Artemisa. Mientras el sol se alzaba sobre un mundo que empezaba a cambiar. El sol de la mañana se filtraba entre las nubes grises cuando Victor cruzó las puertas del campamento imperial. Sus botas de banjuelas de barro y sangre seca. El olor a pólvora impregnaba su ropa. Los soldados lo miraban con respeto, algunos con miedo. Había matado al líder del clan Artemisa, un hombre que había desafiado al imperio durante décadas. Pero algo en el aire lo heló la sangre. Los guardias no sonreían. No había aplausos, ni celebrations. Solo silencio. Un silencio pesado, como el que precede una tormenta. Arquitecto de la destrucción, la voz del emperador Dragon Lego desde el trono de jade, fría como el acero. Has cumplido tu promesa. Victor se detuvo, sintiendo el peso de los ojos de la corte sobre él. El emperador no se levantó para recibirlo. En lugar de eso,
hizo un gesto con la mano. Y de las sombras emergieron doce guardias con armaduras negras, sus espadas desenvainadas. ¿Qué significa esto? Preguntó Victor, su mano instintivamente buscando el revólver en su cintura, pero recordó que lo había dejado en el laboratorio para limpiarlo. Significa que tu utilidad ha llegado a su fin, dijo el emperador, sus ojos brillando con un resplandor dorado. La bomba que creaste destruyó el valle sagrado. Mis espías ya han copiado tus planos. Tus asistentes han sido interrogados y ejecutados. Ya no te necesito. Victor sintió un nudo en el estómago. Sus manos temblaron, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Había sabido que esto podía pasar. El anciano del clan Artemisa lo había advertido en el puente. El emperador te usará y luego te meterá. Maldijo su propia ingenuidad. Eres un estúpido, dijo Victor, su voz apenas un susurro. Sin mí, tus ingenieros nunca entenderán la teoría de la fisión. Esos planos son solo papel mojado. Entonces tendremos que asegurarnos de que nadie más los entienda, respondió el emperador. Y los guardias avanzaron. Victor no resistió. Sabía que no podía pelear contra 12 soldados entrenados con las manos vacías. En lugar de eso, dejó caer de rodillas, permitiendo que lo pusieran esposas de hierro. Las cadenas eran pesadas, frías, y cerraron con un chasquido definitivo. Llévenlo a la mazmorra más profunda, ordenó el emperador. Que pudra en la oscuridad. Mientras lo arrastraban por los pasillos de piedra, Victor observaba cada detalle. La posición de los guardias, las cerraduras de las puertas, los conductos de ventilación en el techo. Su mente, entrenada en física cuántica, comenzó a calcular trayectorias y posibilidades. No estaba derrotado, solo esperando. La mazmorra era un agujero húmedo y oscuro, iluminado solo por una antorcha que parpadeaba en el pasillo. Las paredes estaban cubiertas de musgo, y el suelo era de tierra apisonada. Los guardias lo impusieron dentro, cerraron la puerta de hierro con un golpe sordo, y fueron. Victor se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Cerró los ojos y respiró profundamente. Él olía a humedad y a podredumbre, pero también a oportunidad. Abrió los ojos y sonrió. En su bolsillo interior, escondido en el dobladillo de su chaqueta, había un pequeño clip de metal que había usado para ajustar el gatillo de su revólver. Lo había olvidado él. Los guardias no lo habían revisado a fondo. Con manos temblorosas, extrajo el clip. Era delgado, flexible, perfecto para el trabajo. Se puso de rodillas y examinó las esposas. Eran de diseño simple, con un mecanismo de resorte. En 10 segundos, las abrió. Las cadenas cayeron al suelo con un ruido metálico. Victor se levantó, estirando los brazos entumizados. Ahora, la puerta. Se acercó a ella, examinando la cerradura. Era más compleja, pero no imposible. Insertó el clip, sintiendo los pines con la punta de los dedos. Su mente, que había calculado trayectorias balísticas, ahora calculaba ángulos de presión. Después de 3 intentos, la cerradura cedió con un clic. La puerta se abrió lentamente, revelando el pasillo vacío. Los guardias estaban distraídos, probablemente celebrando su captura. Victor se movió como una sombra, pegado a la pared, hasta llegar al conducto de ventilación que había visto antes. La rejilla estaba oxidada, y se soltó con un poco de fuerza. Se deslizó dentro del conducto, sintiendo el polvo y la suciedad en su piel.
El espacio era estrecho, casi claustrofóbico, pero avanzó a gatas, siguiendo el camino que su memoria había trazado. El conducto serpenteaba a través del campamento, pasando por encima de las cocinas, los cuartos, hasta llegar al laboratorio. Salió por una rejilla en el techo del laboratorio, cayendo silenciosamente al suelo. El lugar estaba desolado. Los estantes estaban vacíos, los equipos destrozados, los planos quemados. En el centro, una mancha oscura en el suelo, sangre. La sangre de sus asistentes. Victor sintió un nudo en la garganta. Habían sido inocentes. Solo querían aprender, ayudar. Y los habían matado como a animals. Pero no podía prometerse el lujo de llorar. No ahora. Recordó el escondite que había preparado por ese acaso. En un rincón, detrás de una losa suelta en el piso, había enterrado un pequeño cofre de plomo. Se arrodilló, apartó la losa, y lo desenterró. El cofre pesaba unos 3 kilos, y al abrirlo, una luz débil y azulada iluminó su rostro. 2 kilos de uranio enriquecido. Había sido un riesgo obtenerlo, pero sabía que algún día lo necesitaría. Lo había escondido incluso de sus asistentes, por seguridad. Ahora, era su única esperanza. Victor cerró el cofre y lo guardó en su mochila. Se puso de pie, mirando las ruinas de su laboratorio. Una sonrisa, fría y peligrosa, se dibujó en sus labios. Suficiente para una mochila nuclear, murmuró, mientras la luz de la antorcha parpadeaba en sus ojos. Que el emperador disfrute su victoria. Pronto sabrá lo que es despertar un volcán. El laboratorio apestaba a sangre y pólvora. Victor apretó los dientes mientras sus dedos, temblorosos, ensamblaban la última pieza del mecanismo. Sobre la mesa, una mochila de cuero robada, un soldado muerto contenía un cilindro de acero improvisado, forrado con plomo, y en su interior, 2 kilos de uranio enriquecido envueltos en una mola de alambre de cobre. No era una bomba limpia, ni segura, pero detonaría. El problema era que necesitaba tiempo para terminar el sistema de ignición, y el palacio entero ya era una trampa. Un grito apagado desde el pasillo lo puso en alerta. Los guardias se acercaban. Victor maldijo en voz baja. Guardó la mochila en un rincón y se movió hacia la alacena donde guardaba los frascos de reactivos. Sus manos, entrenadas en 1000 experimentos, eligieron con precisión, azufre en polvo, vinagre concentrado, un puñado de limaduras de hierro. Mezcló todo en una olla de barro, añadió un poco de agua y lo calentó sobre una lámpara de aceite. El olor acre comenzó a llenar el cuarto. Abran esa puerta. Ordenó una voz áspera desde afuera. Victor tomó la olla humante. Se cubrió la boca con un trapo mojado y esperó. El pestillo de madera crujió. La puerta se abrió de golpe. 3 soldados entraron con espadas desenvainadas. Victor lanzó la olla contra el suelo. El recipiente se rompió en 1000 pedazos y una nube blanca y picante explotó en el cuarto. Los hombres tosieron, se frotaron los ojos cegados por el gas lacrimógeno improvisado. Uno cayó de rodillas, otro soltó su arma para cubrirse el rostro. Victor no perdió tiempo. Saltó sobre el primero. Lo arrebató la espada y lo dio un golpe seco en la nuca con el pomo. Los otros dos forcejaban con el aire cuando él salió corriendo. El pasillo estaba desierto. El palacio del emperador Dragon era un laberinto de mármol y seda, pero Victor lo había estudiado durante semanas. Giró a la izquierda,
esquivo una columna y lenzo por una escalera de caracol que levaba a los establos. El ruido de sus pasos hacía eco en la piedra. Desde atrás, oyo almas, campanadas, gritos, órdenes. El emperador ya sabía que había escapado. Los establos olían ajeno y sudor de caballo. Victor eligió el corso más rápido, un cimental negro de crin larga, y lo montó sin silla. Con un tirón de riendas improvisadas con una cuerda, salió disparado por la puerta trasera. El viento lo golpeó la cara mientras cruzaba el patio interior. Los guardias en las murallas lo vieron, pero sus arcos no podían apuntar bien a un blanco en movimiento entre las sombras del crepúsculo. Deténganlo, gritó una voz desde la torre principal. Victor no miró atrás. Expolió el caballo y se perdió en el bosque que rodeaba la capital. Los árboles se cerraban sobre el camino. Sus ramas arruinaban su rostro. Sabía que no podía detenerse. El emperador no lo dejaría ir tan fácilmente. Los mejores maestros del imperio ya estarían en su persecución. 3 horas después, el caballo comenzó a flaquear. Victor lo obligó a subir una ladera rocosa. Hacía un desfiladero que recordaba de sus mapas. El lugar era perfecto, paredes de piedra a ambos lados, un solo sendero estrecho, y al fondo, un abismo. Frenó el animal, desmontó y comenzó a buscar. Encontró una roca del tamaño de un carro, suelta en el borde del acantilado. Cediendo, empujó con todas sus fuerzas, usando una rama como palanca. La roca se movió unos centímetros. Suficiente. Esperó, escondido tras un arbusto. El ruido de cascos se acercaba. 3 silhouettes montadas aparecieron el otro extremo del desfiladero. El primero era un hombre alto, de barba cana, con una capa roja que ondaba el viento. El segundo, más joven, llevaba una armadura ligera y 2 espadas en la espalda. El tercero, una mujer de mirada fría, con un arco largo en la mano. Los 3 maestros del emperador se escondieron como una rata dijo el de la capa roja, riendo. No importa, respondió la arquera. Lo encontraremos y lo llevaremos de vuelta en pedazos. Victor esperó a que estuvieran justo debajo de la roca. Entonces, con un golpe seco de su hombro contra la palanca, la libró. La roca se desprendió con un rugido sordo. Los maestros alzaron la vista, pero era demasiado tarde. El primer hombre, el de la capa roja, intentó saltar, pero la roca lo aplastó contra el suelo. El caballo relinchó y cayó. Los otros 2 escribieron por poco, saltando de sus monturas justo antes de que la roca bloqueara el paso. ¡Maldito!, gritó la arquera, enfurecida. Victor corrió hacia su caballo, pero el maestro de las 2 espadas ya estaba sobre él. La joya silbó en el aire. Victor se lanzó a un lado, pero el filo lo alcanzó el hombro izquierdo. Un dolor blanco lo recorrió el brazo. Cayó de rodillas, la sangre empapando su túnica. Ya terminó, científico dijo el hombre, levantando la espada para el golpe final. Victor, con la visión nublada por el dolor, se arrastró hacia atrás. El borde del acantilado estaba a un metro. No había otra opción. Se lanzó al vacío. El aire frío lo golpeó el rostro mientras caía. Las ramas de los árboles rasgaban su ropa, su piel. El mundo giraba. Y entonces, el impacto. Agua helada. Un río. La corriente lo arrastró, lo sumergió, lo golpeó contra las rocas. Luchó por salir a la superficie, tosiendo,
cigado por la sangre y el agua. En la distancia, oyo los gritos de los maestros desde lo alto del acantilado. Pero el sonido se desvaneció mientras el río lo lavaba río abajo. Hacia la oscuridad. El frío despertó a Victor. No el frío del río que lo había arrastrado, sino un frío seco de piedra y tierra. Abrió los ojos con dificultad, sintiendo el peso de párpados que no querían obedecer. Una luz tenue, de antorchas de aceite, bailaba en el techo irregular de una cueva. El aire olía a humo, a hierbas amargas y a sudor antiguo. Intentó moverse y una punzada en el hombro izquierdo le recordó la espada del maestro de dos espadas. Pero no había sangre fresca. Alguien había vendado la herida con tiras de til áspera, empapadas en un ungüento que olía a menta y barro. Victor parpadeó, enfocando la mirada en las figuras que se movían a su alrededor. Eran personas de piel curtida, vestidas con pies y telas remendadas. Llevaban amuletos de huso y plumas, y sus ojos tenían una desconfianza animal. Una mujer de cabello gris, con arrugas profundas como cosas de ríos secos, se acercó y le puso una vasija de barro en los labios. El líquido era caliente, amargo, pero Victor tragó por instinto. Calor artificial recorrió su pecho. Bibi, forastero dijo la mujer en un dialecto áspero del imperio. El río te escupió, pero la montaña te acoge. Victor tosió, sintiendo que su garganta se aclaraba. Miró a su alrededor. La cueva era grande, con varias fogatas. Había niños, mujeres, ancianos. Todos lo observaban con una mezcla de curiosidad y miedo. No había armas de acero fino, solo cuchillos de piedra y arcos de madera nodosa. Eran nómadas, de esos que el imperio pisoteaba sin nombre. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó, su voz apenas un susurro. Somos los que el emperador olvidó, respondió un hombre joven, de hombres anchos y mirada dura, que se acercó a la fogata central. Nos llaman los proscritos de la cresta. Yo soy Kiel, el cazador. Victor asintió, procesando. Su mente, incluso herida, funcionaba como un motor. Había caído en manos de enemigos del imperio. Eso era una oportunidad. Pero primero, necesitaba recuperarse. Y necesitaba entender su nuevo entorno. Paran 2 semanas. Días de fibra y sudor, de ungüentos que ardían, de caldo de huesos que le devolvía las fuerzas lentamente. La tribu, liderada por Kiel y la anciana Carendra llamada Sira, lo aceptó con una cautela que nunca desaparecía del todo. Victor observaba todo, sus técnicas de caza, sus herramientas, su desesperación silenciosa. Ellos no tenían nada, excepto odio hacia el imperio. Una tarde, mientras que afilaba una punta de lanza con una piedra, Victor se sentó junto a él. El hombro ya no le dolía tanto. Podía mover el brazo. Sus arcos son lentos, dijo Victor, sin rodeos. Sus flechas no tienen fuerza. Cazan conejos, pero los ciervos se escapan. El imperio los encuentra, los masacraron. Kiel lo miró con dureza, pero no negó la verdad. ¿Qué sabes tú, forastero de las grandes ciudades? Preguntó Kiel, su voz cargada de resentimiento. Sé cómo daros velocidad, respondió Victor. Muestran madera flexible, tendons de animal, y hierro. No necesito mucho. La tribu dudó. Pero la promesa de poder era más fuerte que el miedo. En 3 días, Victor, con las manos temblorosas, diseñó una ballesta de repetición. Usó un mecanismo de palanca simple, un cargador de flechas todo en madera dura,
Y un sistema de tensión que multiplicaba la fuerza del disparo. La primera prueba fue en un claro del bosque, que apuntó a un tronco a 50 pasos. La flecha lo atravesó limpiamente, incrustándose en el árbol detrás. La tribu contuvo el aliento. Luego, Victor les enseñó a fabricar días más. Mientras los cazadores aprendían, Victor trabajaba en su proyecto real. En el fondo de la cueva, apartado de las miradas curiosas, había montado un pequeño toldo. Sierra lo había concedido polvo de azufre de unas minas abundantes, carbón vegetal de sus fogatas, y saltar que ellos mismos purificaban de los excrementos de murciélago en la cueva. Con eso, Victor rehizo su pólvora, pero no era suficiente. Necesitaba uranio. Y sabía que en las montañas de la cresta había vetas de mineral radiactivo, según los mapas mentos que había memorizado de su vida anterior. Guió aquel y a tres cazadores a una grieta en la roca, donde el mineral brillaba con un fulgor tenue. Los nómadas temblaron, sintiendo un calor extraño en la piel. Victor les explicó que era poder puro, atrapado en la piedra. Paran días moliendo el mineral, lixiviándolo con ácido de vinagre concentrado, y separando el isótopo fisible con un preciso rudimentario de centrifugación manual. Era lento, peligroso, pero funcionaba. Una noche, con la tribu dormida, Victor miró el núcleo de su mochila nuclear, una esfera de plomo y hierro, del tamaño de un melón, con un mecanismo de implosión batido en lentes de carga maldadas. No era perfecto. Tenía fugas de radiación, y el rendimiento sería bajo. Pero detonaría. Y cuando lo hiciera, borraría del mapa cualquier fortaleza imperial. Que lo encontró allí, observando la esfera. ¿Qué es eso? Preguntó que su voz baja. El fin de su imperio, respondió Victor, sin apartar la mirada. O el principio del maestro, que guardó silencio. Luego, asintió lentamente. Los cazadores han vuelto dijo que han visto movimiento en el valle. El emperador ha reunido un ejército. 10,000 hombres. Vienen hacia aquí. Victor sonrió, una sonrisa fría que no ligaba a sus ojos. Entonces será mejor que terminemos esto antes de que lleguen. El viento sopló en la entrada de la cueva, trayendo el olor de la tormenta que se avecinaba. El viento del valle cresta de los fusos arrastraba el olor a tierra humida y sudor. Victor Mendoza, con las manos manchadas de pólvora y las uñas rotas, observaba desde una cornisa rocosa como 300 guerreros nómadas cavaban trincheras con una precisión que él mismo les había enseñado. Que el líder cazador de la tribu estaba a su lado, su arco de repetición colgando del hombro, su rostro catido por el sol y la guerra. No entiendo tus números, Victor dijo que, señalando el valle. Pero entiendo la muerte. Y esto que has planteado, ella. Victor sonrió con cansancio. Sus dedos temblaban ligeramente al ajustar el temporizador de la mochila nuclear que descansaba sobre una roca plana, cubierta con una lona mugrienta. El dispositivo era una bestia de metal y uranio, un cilindro de acero soldado a mano, con cables que se pensaban como venas hacia un detonador de relojería. No es hora, que es física. Victor señaló el valle. He enterrado 20 minas de pólvora y metralla a lo largo de la entrada. Cada una tiene un cable trampa que cruza el camino. Cuando los soldados imperiales pisan, las minas explotaron en cadena. La primera olida morirá antes de gritar. Que asintió, sus ojos recorriendo el terreno. El valle era un embudo natural. Estrecho al principio,
se abría en una cuenca amplia donde Victor había colocado la mochila nuclear como un señuelo brillante. Los maestros del Chi, arrogantes y confiados, no podrían resistirse a capturar el arma del demonio. Y vienen volando. Preguntó Kill, con una ceja levantada. No pueden. Victor señaló al cielo gris. Las corrientes de aire aquí son impredecibles. Los maestros que intentan volar chocan contra las paredes del valle. Además, he colocado redes de púas en los gritos. Si alguno salta, será en una trampa. Detrás de ellos, los nómadas trabajaban en silencio. Sierra, la carrera anciana, pasó entre ellos, vendiendo heridas y repartiendo amuletos de fusil. Sus ojos, nublados por la edad, se fijaron en Victor. Has traído fuego del cielo, extranjero. Su voz era un susurro resposo. Que los espíritus de los muertos te guíen. Victor no respondió. Su mente estaba calculando la trayectoria de los proyectos, la velocidad del viento, el tiempo de ignición. Cada segundo contaba. El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, proyectando sombras alargadas sobre el valle. El silencio se rompió con el sonido de tambores lejanos. El ejército imperial avanzaba. 10,000 hombres, según el espía. Una marea de acero y seda, con maestros del Chi flotando sobre sus cabezas como cuervos. Prepared, kill. Victor tomó su fusil de repetición, un arma de cañón largo y culata de madera, cargada con 5 balas. Cuando la primera mina explota, el infierno comienza. Los primeros soldados imperiales aparecieron en la entrada del valle. Eran infantes con armaduras de cuero y espadas curvas, avanzando en formación cerrada. Detrás de ellos, 2 maestros del Chi flotaban a 3 metros del suelo, con túnicas blancas y oras brillantes. Victor esperó. Sus dedos sudaban sobre el gatillo. El primer soldado pisó el cable trampa. La explosión fue un rugido naranja que iluminó el valle. Metralla de hierro y piedra voló en todas direcciones, desgarrando cuerpos como papel. Gritos de agonía se mezclaron con el estruendo. La primera fila de soldados cayó, sus armaduras perforadas por fragmentos afilados. Ahora, gritó Victor. Los nómadas dispararon sus ballistas de repetición desde las trincheras. Una lluvia de flechas cayó sobre los soldados desorientados. Kill lanzó una flecha que atravesó el cuello de un maestro del Chi, que cayó al suelo con un gemido ahogado. El segundo maestro, un hombre de barba canosa y ojos furiosos, elevó su aura. Un escudo de Chi lo rodeó, desviando las flechas. Avanzó hacia la mochila nuclear. Sus pies apenas tocando el suelo. Victor apuntó con el fusil. Calculó la distancia, 200 metros. Viento, 5 kilómetros por hora, de izquierda a derecha. Disparó. La bala impactó en el escudo de Chi, creando ondas de luz. No lo penetró. El maestro sonrió. Tu ciencia no puede contra el verdadero poder. Gritó, su voz resonando en el valle. Victor maldijo en voz baja. Había subestimado la densidad del Chi de ese maestro. Pero ya había plenitud para esto. Señaló a Kill. El túnel. Ahora. Kill asintió y corrió hacia una grieta en la piedra rocosa, seguido por los nómadas restantes. Victor se quedó un momento más, observando cómo el maestro se acercaba a la mochila. El resto del ejército imperial, unos 3,000 hombres, se agolpaba en la cuenca, pisando cadáveres. Victor activó el temporizador de la mochila. 10 segundos. Corrió hacia el túnel, sus piernas ardiendo.
La entrada era extraca, apenas sufficient para un hombre. Se deslizó dentro mientras el eco de sus pasos se mezclaba con el rugido de la beta. 5 segundos. Gritó, su voz resonando en el túnel. Los nómades ya estaban más adentro, iluminados por antorchas. Victor siguió corriendo, cantando mentalmente. 4, 3, 2. La explosión nuclear no fue un sonido. Fue un vacío que succionó el aire, seguido de una luz blanca que lo siguió todo. El túnel tembló, las paredes se abrieron, y una onda de calor pasó sobre ellos, temescando sus cabellos. Victor cayó de rodillas, jadeando. El rugido cesó, reemplazado por un silencio ensordecido. Victor. La voz de que temblaba. ¿Qué fue eso? Victor levantó la cabeza. Sus ojos llorosos por el polvo y el humo. Una sonrisa torcida se formó en sus labios. El fin de su mundo. En la tienda del emperador Dragon, a 3 kilómetros del valle, el gobernante del imperio Murim vio como el hongo de fuego se elevaba hacia el cielo, pintando el atardecer de naranjo y negro. Sus manos, engranadas en seda, temblaron de rabia. Maldición. Gritó, golpeando la mesa de mapas. Ese demonio ha destruido a mis mejores hombres. El general a su lado, un hombre de cicatrices profundas, retrocedió. Majestad, el valle ya no existe. 3,000 soldados, 2 maestros, vaporizados. El emperador cerró los puños. Sus ojos, negros como la obsidiana, brillaron con odio. Que prepararon a los cazadores de sombras. Su voz era un susurro haudo. Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá. Que lo traigan vivo o muerto. El hongo seguía creciendo, iluminando las caras aterrorizadas de los soldados sobrevivientes. El mundo Murim acababa de conocer el verdadero poder de la ciencia. El túnel escupió a Victor como si el infierno mismo lo vomitara. Cayó de rodillas sobre la tierra humida del bosque, tosiendo polvo y cenizas radiactivas. A su alrededor, los proscritos de la cresta emergen uno a uno, tosiendo, maldiciendo, algunos riendo con histeria. ¿Quién fue el primero en ponerse de pie? Su arco un tenso, los ojos escaneando el horizonte. El rugido de la explosión retumbaba en sus oídos, un trueno que no cesaba. Detrás de ellos, el valle cresta de los fusos era un cráter gigante. Un hongo de fuego y polvo se elevaba hacia el cielo, teñido de naranjo y negro, como una flor de muerte abriéndose lentamente. El viento traía el olor a ozono y carne cremada. Victor se puso de pie, tambaleándose, y miró hacia atrás. 3,000 hombres. 2 maestros del chi. Barridos del mapa en 10 segundos. Logramos. Preguntó Sierra, la curandera anciana, con la voz rota. Su rostro estaba cercado de lágrimas y joven. Victor asintió, pero no sonrió. Su mente yo calculaba. El emperador Dragon no estaba entre los muertos. Los cazadores de sombras morirían. Y el uranio solo lo cuidaba medio kilo. Suficiente para una bomba más, tal vez 2. Si lograba purificarlo mejor. Retiranse el campamento base ordenó con voz ronca. Esto no ha terminado. La tribu se movió como un solo organismo, recogiendo heridos, contando muertos. De los 300, 23 habían quedado en la emboscada inicial. Pero el ejército imperial había perdido casi un tercio de su fuerza. Era una victoria, pero costosa. 3 días después, los exploradores trajeron noticias. El emperador Dragon se retiraba a la capital, humillado,
días model. Los clans que antes lujuran lealtad ahora murmuran en las sombras. El clan Artemisa, ante debilitado, vea la oportunidad de alzarse. El imperio se desangraba. Victor convocó a la tribu en la plaza central del campamento. Una explanada de tierra paisada donde antes solo había tiendas y fogatas. Ahora, una bandera improvisada ondea el viento. Un engranaje de acero sobre un fondo blanco, símbolo de la ciencia. Los proscritos lo miraban con una mezcla de miedo y adoración. Escuchen dijo Victor, alzando la voz. El imperio nos llama rebeldes, harías, bestias. Pero nosotros sabemos la verdad. Ellos temen lo que no entienden. Temen el poder que no viene de siglos de meditación, sino de la razón y el trabajo duro. Kill ese adelanto, el rostro grave. ¿Qué propones, arquitecto? Victor sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Fundemos nuestra propia nación. La República Científica del Murim. Un lugar donde cualquiera, sin importar su lineage o su chi, pueda aprender a construir, a crear, a destruir. Donde el conocimiento sea la única moneda de cambio. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos gritaron de emoción. Otros se presignaron, temerosos. Pero nadie se opuso. Habían visto el poder de la ciencia. Habían sobrevivido al infierno. Y esa noche, mientras los hogares ardían y la gente celebraba con carne asada y alcohol de harías, Victor se apartó del bullicio. Subió a una colina cercana, donde el viento era más frío, y se sentó sobre una roca. Frente a él, el horizonte se extendía oscuro, salpicado de las luces lejones de los planes enemigos. El emperador en vivo murmuró para sí mismo. Yo tengo medio kilo de uranio, y en pleno para un misil balístico. La luna se ocultó tras una nube, y por un instante, todo quedó en penumbras. Victor cerró los ojos, y sintió el peso de su nueva responsabilidad. No era solo un fugitivo. Era un fundador. Un revolucionario. Un dios de la pólvora y el acero. Que empieza el nuevo orden susurró. En el valle, el eco de su voz se perdió entre los cantos de los proscritos. Pero en su mente, ya resonaban los planos de un futuro de hierro y fuego.